సో నాగశ్విన్ నాకు ఫోన్ చేసి మీతో ఇంటరాక్ట్ కమ్మని చెప్తే ఆయన మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్ తోటి నాకు కరోనా ఉన్నా కానీ లెక్క చేయకుండా మీకోసం వచ్చిన ఆయన. Same here, sir. So I'm lost. I'm like, yes. Yes, good. Yes, good. Like he's saying, though he is COVID positive right now, he felt that he needs to promote the film. Who's COVID positive? You're COVID positive? Yeah. Now? No, I mean, he just got it, so it's okay. Oh, He has he's 3 done, days. huh? No, he just got it today. He just turned positive. He's saying, but He just Mr. turned Nagashan But can't it's promote. okay, but it's okay. He's still doing it. But it's okay. Anything for the movie. It's okay. आपको कैसे लगा एक तेलुगु पिक्चर में act करके? अभी अच्छा नहीं लग रहा है. अभी तक अच्छा था. अभी लोगों को 2 बार कोविड हो चुका है मरिन नाउ. But thank you for doing this. इनको कोविड नहीं है. He's just taking I faith. have my doubts. He looks little positive also actually. And he's also breathing out loud. No? Like he wants to spread it. Contagion. So please go on. Yeah. The Telugu film, it's my first film. I think I couldn't ask for a better role. You know, I remember meeting Hanu sir over lunch, and then we decided that the restaurant was not the right place to do the narration. It's very small. Very small, and then the story. You might break glass and play. Yeah, that's what that's great. Yuddhamlo. It's like over the coffee. How can we narrate a Yeah, story? you can't. So we moved we went to the office, and the way he narrated the story, one moment he was this corner, second moment he was this, and you know, when he narrated me the story, I just kept imagining everything. At that point of time, I did not know Dulquer is playing Ram, but all I knew was I fell instantly in love with Ram and Sita. The relationship between a man and a woman, which is so sacred, and the way he narrated it, I was contemplating because I had to speak Telugu, and I realized that I need to be 100% confident about the language, because if I'm not confident, and it will translate and my audience will catch me. But the way sir has written, the way he's directed, the way the cinematography and everything has turned out, for me it's like the best debut. Characters like Sita Mahalakshmi are not written for like decades, so I'm happy to get this larger than life character. No matter what the challenges were, the moment sir used to say roll camera action, I was Sita, and I loved playing Sita. I think now you can speak Telugu. Speak is a little tough. Okay. But Telugu I can understand. Next time, Matlanta. Yeah, okay. So he'll take off in Telugu. I'll be like, sir, 1 second. Then he'll suddenly switch to Hindi. Okay. Then he'll switch to English. Okay. Then again he'll go back to Telugu. So it is like putting one puzzle together. I got some parts, but I think it's such a He classic. always forgets that he has issues with Telugu. He just Okay. keeps on explaining everything in Telugu. Everything. Yeah. Then actually listen to it seriously and say, okay sir, would you mind? I'll ask Kishore Garu, like, what did he say just now? Oh, and in return, I would ask Dulquer what Dulquer just translate now. But So- it's I feel like it's a classic. I don't think I hear scripts like this often, and I knew it was going to be something very special. Thank you. So Kishore garu, I have to tell something about Kishore sir. Because I'm the weakling here. ಅವನಚ್ಚಿರಿ ಒಟ್ಟಿನ ನೆಲೋ ತನ್ನಿ ತಂಗಮ್ಮ ಹಾಲು. Oh, Ah. Malayalam he said. Yes. Oh, I don't know. He said you're a little crazy, but you're Very good at gem. heart. Oh, thank you. You have a golden heart. Because I did a movie for him. So, meanwhile, I could adgale. So, usually, I always believe that, you know, when a director signs a big movie, usually the production company, they will want to sign him for the next movie also. They will have a contract that, you know, if he's really eligible and all, they want to sign a 2-movie contract with him. Yeah. Lovely. So, I think he's the only director who people don't want a second movie, but they want him to promote it for 3 more movies. That will be in the contract. Because I'm taking a director, so for the next 3 movies, You have to come and director, you have to come and Yeah, promote. come on. Because he's that famous. And thank you, Anudeep Garu, for doing this for us. So me. But you should influence Hanu sir. Hanu sir doesn't come in front He's so of the camera camera. shy, yeah. More directors, totally should be in front of the camera. Yes, sir. Doing కెమెరా something. ముందర చాలా కష్టం సార్. అవును మీ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేవు మీరు చాలా. కొంచెం భయం అండి కెమెరా. వెనకాల అయితే పర్లేదు, ఏమైనా చేయొచ్చు. He's not looking. Camera's there. But super passionate director. Yeah. సో ఇట్లా అంత అంటే ఒక 0 degreesలో కూడా వెళ్ళి అంత ప్యాషన్ ఎక్కడ నుంచి వస్తుంది మీకు మామూలుగా? మీరు కూడా చేస్తారు. నేను చేయలేనండి. నేను అట్లా అనుకుంటారు అందరూ అంతే. అంటే ఆయన ముందు కథలు అంత passionate గా రాసుకుంటారు.
మనం మామూలుగా రూమ్లో ఎవరైనా సరే ఊహ నుంచి వచ్చేది కదా, జస్ట్ విల్ థింక్, విల్ ఇమాజిన్, విల్ రైట్. అది అచీవ్ చేయడం అనేది ఏదైతే ఉందో ప్రాసెస్, దట్ విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. అది కొంచెం టఫ్ టాస్కే డెఫినెట్గా. అది ఇచ్చిన ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ, అది ఇచ్చిన ఎక్సైట్మెంట్ కానీ ఇంకేది ఇవ్వదు మామూలుగా. అది అల్టిమేట్గా వాళ్ళకి హై ఇవ్వాలి ప్రేక్షకులకు అనేది. అంత దూరంగా నేను ఆలోచించాను. అంటే ప్రేక్షకులు అంటే ఈ స్టోరీ ఫస్ట్ ఈ స్టోరీ అనేది ఇది ఫర్ ఎవర్. ఇంకా అది ఏమైనా సరే ఒకసారి అయిపోయిందంటే అయిపోయింది, దాన్ని మనం ఏం చేయలేం. సో ఆ స్పేస్లో ఆ టైంలో దాన్ని ఎంతవరకు ఏం చేయగలం, మన ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టేసి చేసేస్తే అట్లీస్ట్ మనం పడుకున్నప్పుడు నిద్ర హాయిగా పడుతుంది. I was saying in one interview, in your frame, you see this mountain, and I want this should be my frame. Wherever you are, you'll walk straight to that mountain. There can be a river in front of you, rocks in front of you, nothing in front of you. You walk straight there. He is only falling, injuring himself throughout the show. Do you also feel sick in Kashmir, or is it okay for you? No, we managed. I mean, my nose was perpetually bleeding in Kashmir, but that's because of the higher altitude. Okay. That's normal. First 2-3 days. Yeah, that's normal. I didn't have any. Nothing, like I'm just doing and I'm like using the nasal spray. But it's common, it happens. ఈ ఫిల్మ్లో ఒక సీక్వెన్స్ ఉంది. ఆ సీక్వెన్స్ ఏంటంటే ఈవినింగ్ టైంలో జరగాలి. అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే 8 to 3, అంటే మార్నింగ్ 8 నుంచి 3 వరకే షూట్ చేయగలం. దాని తర్వాత అసలు హైలీ ఇంపాసిబుల్ బయట నుంచి చూడటం, అసలు అవుట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఇంకా ఆ లోకల్ కూడా తిరగారు జనరల్గా ఆ టైంలో. మేము వెళ్ళిన సీజనే రాంగ్ సీజన్, బట్ సినిమా కదా అవసరం. సో నేను అవన్నీ చెప్పలేదు, అక్కడ ఉండే డిఫికల్టీస్ అసలు ఏం చెప్పలేదు. ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్ సార్ నేను తీసుకొచ్చా. అదే కొంచెం సారీ సార్, సారీ. సో ఫస్ట్ వచ్చారు. ఆ సీక్వెన్స్ షూట్ చేయడానికి వచ్చిన ఇబ్బంది ఏంటంటే ఎవ్రీడే 2 hours షూట్ చేయాల్సి వచ్చేది. ఓకే, అదేమో చాలా పెద్ద సీక్వెన్స్. ఎవ్రీడే 2 hours. అట్లా వెళ్ళిన ప్రతిరోజు అంటే అక్కడ 11 days షూట్ చేస్తే 11 days డైలీ 2 hours ఈ సీన్ తీయాలి, మిగతావన్నీ మిగతా టైమ్స్లో చేసుకోవాలి. ఆ 2 hours తీసే సీక్వెన్స్కి అవ్వదు కదా అంత తొందరగా, కొంచెం పెద్ద సీక్వెన్స్ కూడా. ఒకరోజు ఏమైందంటే సీన్ అవ్వట్లా, ఒకరోజు ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది షూట్. రాత్రి 10 వరకు చేసాం షూట్. ఇది 3కి మొదలుపెట్టి ఆ సీక్వెన్స్ రాత్రి 10కి -24 ఆ ప్లేస్లో. అది అసలు హారిబుల్ అంటే హారిబుల్, అసలు చచ్చిన పాపం అసలు. అంటే జస్ట్ దుల్కర్ గారు దట్ డే సపోర్టెడ్ లాట్, లేకపోతే అయ్యేది. ఇంకోళ్ళు అయితే చేయరు గ్యారెంటీ. I was like, let's just finish this. So, I don't know. One night will be hard. Let's not come back tomorrow. Please, we'll finish location. అండ్ అక్కడ ఇంకా ప్రాబ్లం ఏంటంటే దాంట్లో వాటర్ తీసి పోయాలి. ఓకే, ఇది అక్కడ అంతా మంటలు ఉంటాయి, ఫైర్ ఉంటుంది, ఫైర్ ఆర్పాలి సీన్. జస్ట్ ఇమాజిన్ -24 టెంపరేచర్లో ఆర్టిస్ట్ గ్లౌజ్ వేసుకోకూడదు. ఓకే, పర్సెంట్ వేసుకుంటారు, స్క్రీన్ మీద కనిపించకూడదు కదా. -24 టెంపరేచర్లో వాటర్లో చేయి పెడితే అసలు అది ఆగిపోతుంది, బ్లీడింగ్ మొత్తం ఆగిపోతుంది, అసలు బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఉండదు. సినిమాటిక్ లిబర్టీ అనేది సార్ డిక్షనరీలో ఉండదు. సో కనీసం ఇన్సెంటల్లో చీట్ చేసుకోవచ్చు కదా, అట్లాంటిది ఏమి అంత దూరం ఆలోచించలేదు. అదే సార్ అన్నట్టు ఇందాక సీన్ అయిపోతే చాలు, అసలు ఎవరెన్ని తిట్టుకున్నా పర్లేదు. ఓకే, బట్ థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్. ఇది కామెడీ క్యారెక్టర్ అండి కిషోర్ గారిది? నాది ఒక క్యారెక్టర్, బట్ వాడు కొంచెం కామెడీ చేస్తుంటాడు. సో చెప్పాలంటే ఇక సారే చెప్పారు నా క్యారెక్టర్ గురించి. బట్ బేసిక్గా హను గారు ఏంటంటే చాలా సూపర్ ప్యాషనేట్. హను గారి ఇన్సిడెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, అంతకుముందు సినిమాకి పనిచేస్తున్నప్పుడు ఇట్ వాజ్ ఎ ట్రైన్ సీక్వెన్స్ అండ్ ఇట్ వాజ్ ఏ లైక్ హీరో ఈస్ హిట్టింగ్ ఎ విలన్ అండ్ బీచ్ మీ ఇట్ వాజ్ మై షాట్ అండ్ దే వాంటెడ్ మీ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద హోల్ థింగ్ హ్యాపెన్ how because they didn't want to do the typical thing of hitting the villain and all. With my expression they wanted me to emote. How hard the hit so was? It was that way, yeah, exactly. So of course we took couple of takes and all. It was coming up nice and we had a fight master and all. We were going on shoot because you know how sir shoots. Yeah. He forgets everything. Yeah. I mean what's happening, forgot everything. There was no lunch break. Nothing. And it went on. It was like 4:30, 5:30 happening, the whole sequence happening. By 5:30 okay, they were shifting the whole thing to a different sequence. And then I was sitting and all, and then everyone was super tired. Even he was tired. He didn't realize also he was tired. And then master and all, he came and he was like, in Telugu we say that if you really did a good scene, we say, sir, Dinesh sir, मतलब अब खा लिए, scene को खा लिए. तो रोज बोलते हैं सर मुझे. So when the master told that to me, it was a reflex because out of my hunger, I said, because you are not giving lunch break, obviously I ate the scene. Then he realized, he was like, we didn't give lunch break, sir. It is 5:30, sir, now.
Then again, the co-director came and told him, sir, if you do this sequence, we can directly give a dinner break. Then he again gives a slow motion look to us. Then I said, okay, sir, no problem. So, but extreme passionate, even while COVID times and all, he thinks that he is wearing a mask while speaking, and he forgets sometimes. And again, he wears it. సో పాపం అంటే అసలు నిజంగా ఏమీ తెలియదు అన్నప్పుడు సినిమాలో ఉన్నప్పుడు అటు ఇటు పరిగెడుతుంటాడు ఇటు అటు అసలు ఒక వేరే మనిషిలో ఉంటాడు అసలు సెట్లో మళ్ళీ సెట్ ప్యాకప్ అయిన తర్వాత ఒక డిఫరెంట్ మనిషి అయిపోతారు మళ్ళీ నార్మల్గా ఇంకేం సార్ హౌ ఆర్ యు అంటారు అరసరా తిడతారా ఎప్పుడన్నా తిట్టారండి ఎవరు ఆర్టిస్టులు ఈ రోజు వరకు నేను లేదు ఛాన్స్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కెమెరామెన్ ఇప్పుడు అది సెపరేట్ అంటే అది కూడా తిట్టడం ఉద్దేశపూర్వకంగా ఏం కాదు అది ఆ టైంకి పాపం పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలనుకుంటాడు అన్ని ఇంకోటి కంటిన్యూటీస్ వేరే లెవెల్లో గుర్తుపెట్టుకుంటాడు సార్ అసలు మనం అంత పర్ఫెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకోలేము యాక్చువల్గా బట్ Hanu sir is like, Hanu sir comes, we'll do small reading and he's like, Sita garu, and I was like, sir, no. Don't change it. Are you changing it? But when he changed I think it, during take also will change it. yeah, but when he changed it for good. And but as an actor, I was like, I want to be 100% confident when I go on set. But that changes. He's like very quick and very good with spontaneous, because you know you work according to the set, the prop, the atmosphere, the actors, the costume, the way it's lit. So he's a king of ideas when it comes to impromptu, like on set. So I enjoy this screenplay is so tricky, right? Yeah. There's so much that layered and only you have it in your head. Yeah. So we are all just okay, this is the scene we're acting, and when I watched the film finally I was like, how did he keep this in mind, like to connect this, connect that? And my team doesn't Yeah, know very what the small story units. The is. transitioning from టీమ్ స్టోరీ Nee, తెలియదు my team doesn't Meeting, know okay, what yeah. is the final story because they they're gonna for be- them this is going to be a revelation. It's going to be a surprise when they watch the entire film put together. What about when it rains in your house? बहुत टफ था एक क्या बोलते हैं उसको Cooker. बोलो बता चलो जो आपके मन में जो है बोलो हम समझ लेंगे I want all this, when rains, when electricity goes off, when street light is off, Yes. all these tough situations, what did you do? How did you overcome? अब मेरे को पढ़ाई का वैल्यू तभी पता था, मगर अब जब ये जेंटलमैन में अर्जुन ऐसा अब Yeah, gentleman, yeah. जेंटलमैन या ऐसा कैरेक्टर ऐसा जेंटलमैन में अर्जुन में भी You're like Arjun gentleman. yes I mean, But can I just take a moment and congratulate you how far you have come? yeah. So we're very Yeah, proud. you look very clean and like clean cut. After You look rich, actually. Jatiratnalu Nagashin gave me money, so So now you're rich. now I am. ఫిఫ్త్ కి సీతారామం రిలీజ్ అవుతుందండి. This is our Fifth. thing. Yes. August. Yes. Which is in few days, like few days. So 2 please days. go watch in 2 days. Please go watch my film. It's my first Telugu film, guys. Sita Mahalakshmi and Ram Garu. आपका टाइम मुझे दे दे ठाकुर, ऐसा कुछ बोलिए आप. आपका 3 घंटे का टाइम मुझे दे दे. I would first day first show. I'm going to call Swapna Garu and say, Swapna Garu, कितने आदमी. और अगर लोग नहीं आए तो हम क्या था वो, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर. Kitna everything is correct. Every day we should check. And if my performance is good, people will be like, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर. You were so good at Sita Mahalakshmi and Ram Garu. We are in love with you both. पैसे बहुत आए तो प्रोड्यूसर को ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर ऐसा. नहीं, वो माल इधर दे दे. माल इधर दे दे ठाकुर. Yeah. So guys, please go watch our film. On a serious note, it's coming out on August 5th, and it's a film made with lots and lots of love, blood, sweat, and a lot of hard work, tears. Yeah. So please go watch it. It's a beautiful love story. There are great love stories, and then there is Sita Rama. It's going to be an epic, for me it's an epic, classic vintage love story. I did not believe in love. The moment I read Sita Mahalakshmi and Ram and the sacred relationship, that the bond they share, I fell in love, and I am sure that this film is going to make you believe that yes, there is love that exists, and those sacrifices, the efforts that you take, it's worth it. Have you booked your tickets? Yes Sunday. When? 5th morning, so first day first show. Oh, even I'm Where? going first day first show Devi with my Theatre. family. David. Yeah. What's your seat number? Seat number F7. Oh, F6 and
girls. Yeah. You never know, He's a some nice self-made man, romantic so love story he's may a self-made blossom man. in the theatre. His life story is more epic than ours. So please be a flower in his life and let it bloom. సో మీరందరూ థియేటర్లో సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకున్నా. థ్యాంక్ యూ.